Deadline approaches for federal workers to accept Trump administration's deferred resignation offer. Hi, I'm Rafah Stevens on Sales US and World News. Federal employees are facing a rapidly approaching deadline to decide whether to accept the Trump administration's controversial deferred resignation offer. The deadline is set for 11:59 p.m. Eastern Time on Thursday, February 6. The package, which offers workers the chance to leave their jobs but receive pay through the end of September, has already been accepted by at least 40,000 federal workers. The administration's goal is to reduce the federal workforce by 5% to 10%, a significant effort to reshape the U.S. government. Federal agencies are intensifying their communications with employees, with supervisors actively encouraging workers to consider the offer. While the package has been described by the Office of Personnel Management (OPM) as a rare, generous opportunity, employees are being warned that those who decline the offer could soon face layoffs. The Trump administration plans widespread reductions in staff in the coming weeks, according to sources familiar with the matter. Despite the offer's appeal to some, federal employee unions have strongly opposed the initiative. The American Federation of Government Employees (AFGE), among others, has filed a lawsuit seeking to delay the February 6 deadline. The unions argue that the offer is unlawful and questions whether the administration can fulfill its promises. A hearing on the case is scheduled for 1 p.m. today. This resignation offer affects approximately 2 million federal workers, with the 40,000 accepted offers representing around 2% of that total. The administration expects a significant surge in resignations as the deadline nears. However, certain federal employees, such as military personnel and national security staff, are excluded from the offer. Additionally, the offer is being sweetened for older employees. The deadline is fast approaching, and federal workers are left with a difficult decision on whether to accept the administration's offer or risk losing their jobs in the upcoming layoffs. The decision could have a lasting impact on the future of the federal workforce. Federal employees in the Education Department were given a stark warning Wednesday that their participation in the Trump administration's deferred resignation package could be cancelled at any moment, potentially leaving them without the promised pay and benefits. The deferred resignation offer, part of a broader strategy to reduce the federal workforce, allows workers to resign by Thursday and continue receiving compensation through September. However, concerns are mounting among employees that the deal may be too risky. Top officials from the Education Department, including Chief of Staff Rachel Oglesby and Chief Human Capital Officer Jacqueline Clay, addressed staff during a Zoom meeting, revealing unsettling details about the offer. Employees were told that the Education Secretary has the authority to rescind agreements, and any government halt in payments would leave workers without recourse. Additionally, workers accepting the buyout would waive their right to challenge the decision legally, potentially stripping them of their ability to seek redress. "I felt like it was a sales pitch, a one-day-only offer," one department official, who wished to remain anonymous for fear of retaliation, told Sales US and World News. Employees have been informed that the specific terms of their resignations won't be available until they agree to the offer, which has further fueled distrust. While spokespeople from both the Education Department and the Office of Personnel Management (OPM) have disputed these claims, they did confirm that sample agreements contain language giving agency heads discretion to rescind deals, without any oversight from the Merit Systems Protection Board or other legal forums. The resignation offer, also referred to as the Fork in the Road program, expires at 11:59 p.m. ET on Thursday. With over 40,000 federal workers already having accepted the buyout, the administration is pushing to reduce the federal workforce by up to 10% in line with its goal of cutting bureaucratic size. However, workers have expressed fear that the buyout could turn into a bait-and-switch scenario, with the government failing to uphold its commitments. Morale within the Education Department has suffered, with many employees feeling disillusioned after the meeting.
One staffer described the atmosphere as drained, with questions from employees going unanswered during the call, which added to the growing frustration. As the Trump administration continues its push for sweeping changes, including plans to dismantle certain federal agencies, labor unions are speaking out against the buyout offer. They argue that the offer could be unlawful, and that it pressures workers to quit under false pretenses. Several unions have filed lawsuits to block the initiative, while Democrats and some Republicans have expressed concerns about the administration's legal authority to carry out such a program. Meanwhile, Education Department staffers are bracing for additional layoffs, with department officials revealing that reductions in force are expected soon. However, the details remain unclear, and employees are left uncertain about their future. As federal workers continue to grapple with the Trump administration's efforts to reshape the federal workforce, the situation is growing more tense. The expiration of the buyout offer on Thursday could leave employees facing difficult choices, with the risk of uncertain pay and benefits looming large. For Sal's US and World News, this is Rafah Stevens reporting. Hi, this is Jackie Pierre with a special report for Sal's US and World News. In Haiti, where violent armed gangs are so powerful they challenge governments and the police, the population has been reduced to nomadic communities that keep moving from one place to another. It's estimated that armed gangs control at least 85% of Port-au-Prince, the capital of Haiti, and some parts of Haiti's northern provinces. As for the southern part of Haiti, a constant struggle is up between the gangs and the government commissaries. One Ironman government commissary who refuses to give the bandits any chance once they try to operate in the south is Ernest Muscadin, the hope of the people. Hear a short voice of him explaining why the gangs can do what they do. Parce que le Sud-là, c'est diaspora, c'est population niagoine, c'est population locale de conseil avec chef paquet. Et niagoine qui c'est moi-même, commissaire Elliott, commissaire Adamant et commissaire Pinover, nous faisons des faisceaux pour nous combattre les gens. Donc, le commissaire Charles François, le commissaire Guy Montelus, qui a bataille au jour le jour. Actuellement, là, mon père, on quitte le commissaire Guy, après, du côté de Fondé-Nègre. Ok? Ça fait, nous mettons compter sur la police. Dans le Sud-là, nous mettons compter sur SDPJ, compter sur une monnaie, compter sur une Moukayo, et notre bataille. Ça fait, nous avons moyen pour une bataille, d'ailleurs, nous allons des nègres. Le Sud-là. Parce que le Sud-là, c'est diaspora, c'est population niagoine, c'est population locale de conseil avec chef paquet. Et niagoine qui c'est moi-même, commissaire Elliott, commissaire Adrien et commissaire Frino, nous faisons des faisceaux pour nous combattre les gens. Donc, le commissaire Charles François, le commissaire Guy Montelus, qui a bataille au jour le jour. Actuellement, là, mon père, on quitte le commissaire Guy, après, du côté de Fondé-Nègre. Ok? Donc, ça veut dire que nous mettons compter sur la police. Dans le Sud-là, nous mettons compter sur SDPJ, compter sur une monnaie, compter sur une Moukayo, et notre bataille. Ça fait, nous avons moyen pour une bataille, d'ailleurs, nous allons des nègres. C'est le problème. C'est pas un pile problème. Avec monsieur, moi, c'est peut-être pas ton bataille. Et 8h du soir, on va pas circuler, 10h du soir, on va pas circuler. Hier soir, nous faisons oui, on a payé monsieur. Je finis par payer chèque à monsieur. Je dis parce que nous sommes informés maintenant qu'ils ont mis de opérer. Donc, il y a quelques populations qui étaient pourries, qui étaient interceptées, monsieur, qui étaient les noms. Et finalement, nous finissons par payer chèque à monsieur. Donc, je dis à monsieur tombé, monsieur absent. Et c'est pas nous dire, le salaire d'IPG, c'est la mort. Sur une gang qui a fonctionné là-bas, l'autre nègre avec lui, l'autre nègre a échappé, fais-moi confiance, peut-être croiser l'autre nègre là. Et même moment m'a fait. Mais ça, qui côté opéré exactement? Ou ça a opéré du côté de Laval, il a opéré du côté de Caféquence. Mon paraît en bas, si vous regardez bien, après témoignage de la population, après témoignage de Kazek là, il est capable de tout faire ça en bas. Et non, c'est qui est-ce? Bon, ça c'est de Raphaël, malgré tout, non, monsieur. Ok? Mais sauf que monsieur gagne une motocyclette dans la main, une motocyclette dans la main, a couru, une motocyclette a tombé, il finit par être accepté, monsieur. Mais ça semble CG, ou bien tout côté dans ce là pour travailler de concert avec toute Kazek dans le pays. Travailler de concert avec le chef paquet local là, commissaire Edouard, et commissaire Adrien, directeur de la police locale là, et ainsi de suite. Donc, nous ne pouvons pas camper, nous camper pour nous négocier, ça peut 5-15, nous dire assassin criminel, nous comme ils vivent dans le sud là, personne ne peut pas négocier dans le sud là. Donc, diaspora camper avec nous, population camper avec nous, début c'est bon, début c'est assassin, début c'est criminel, depuis nous dans le sud là, il y a plus de. Et m'a fait échec avec nous. Ok, c'est génial, oui, gagné, ils ont qu'est-ce qu'on là, bon, c'est des individus qui
a bay problème, mais commence à circuler, t'as fait quoi? Donc depuis attaquer Keskov, si des dans Jacmel, nous même tout dans Miragouane dans Nip, et nous risquons pour nous arriver sur dans la zone ça. Tout côté, pour le bandit, c'est parce que l'État veut. Sinon, bandit premier coup de l'État prend un pays, c'est BRH, et la gueule, un pays, et la gueule. Vous jamais le capable, c'est parce que l'État pas d'accord. Sinon, les États compagnie nationale, ouais, nous capable parler. Sinon, l'État peut pas mature, il pas capable mature. Donc si l'État veut, moi qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais la seule différence, ni plan, que l'État veut, que l'État va veut, il n'est pas capable ni blanc, il n'est pas capable de sud là. Parce que le sud là, c'est diaspora, c'est population Niagouane, c'est population locale là, de conseil avec chef paquet. Et Niagouane, qui c'est moi-même, commissaire Elliott, commissaire Adrien et commissaire Frino, nous faisons des faisceaux pour nous combattre les gars. Donc, nous avons commissaire Charles François, nous avons commissaire Guy Montébus, qui a bataille au jour le jour. Actuellement, là, mon cas, nous quittons le commissaire Guy. À frapper du côté de Fondé. Comme dit, assassin, criminel, ils ne pas venir dans le sud. Ils ne pas venir à Niagouane, ils ne pas venir à la Savo, ils ne pas venir à Aroka, ils ne pas venir This is Sal. Thank you for watching. We promise to bring headlines and detailed reports mostly as the events are happening. Please subscribe to the channel, like and share our videos. We appreciate your support so much.